Honorable Governor, with your kind permission, the proceedings may begin. Honorable Governor, with your kind permission, may I read the order of appointment of the Lok Bhavan. In exercise of the powers conferred under provisions of subsection 1 of section 3 of the Goa Lokayukta Act 2011, Goa Act 3 of 2012, Justice Shri Sandeep Kashinath Shinde, retired Judge of Bombay High Court, is hereby appointed as Lokayukta, given under my hand and sealed on this 27th day of February 2026. Usapati Ashok Gajapati Raju, Governor of Goa. Now I request the Honorable Governor to kindly administer the oath to the Lokayukta designate. I, Sandeep Kashinath Shinde, having been appointed as the Lokayukta under the Goa Lokayukta Act 2011, do hereby solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. Honorable Governor, with your kind permission, may I conclude the proceedings? Once again, I request the dignitaries to rise for the national anthem.
तुम्ही पळयतात GNH. Lagi मुझ में ओ मेलो कितरे रास्ता पावस मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी कशें लागतले मुझे भाशे हड्डे जाले इथे हॉडी चेंज कर मरे कितें टायर चेंज कर मरे खंय चेंज केला बरे हेच योकोहामा टायर एक्सप्रेस ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी वाह मॅगविल्स वाह टायर चेंज टायर सर्विस वाह नायट्रोजन गॅस बिल अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आणि जायते हे सगळे बेस्ट प्राइस आणि एक्सप्रेस सर्विस गाडी सारखी बटर आणि सर्विस सारखी फास्ट मरे फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल आलेम हायवे मारगांव आदमो दोतरा घेवत मरे पळय